Hola gente, bienvenidos nuevamente a este humilde canal. Yo soy Mai y hoy les traigo nuevamente este maravilloso juego llamado 1111 Memories Retold. En el capítulo anterior habíamos terminado con Harry encontrándose con Kurt en su casa, así que ahora vamos a ver qué nos depara el juego cuando ambos lleguen al pueblo. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Abril 1918, 7 meses para el armisticio. Vamos a empezar con Kurt. La otra vez empezamos con Harry. So while Harry looked for food, I looked for medicine for Lucy. ¿Dónde está el medicamento? Está la gata también. Die Kopfwunde meines Sohnes. Sieht so anders aus. Dr. Siegfried hat sein Bestes getan. Aber mein Sohn kann in keinen Spiegel sehen. Vielleicht kann der Doktor Lucy helfen. Hast du ihn gefragt? Vamos a ver si lo encontramos. Ah, Harry anda ahí. Kurt, ich habe das von Dr. Siegfrieds Junge und Klaus' Bruder gehört. So viel Leid, so wenig Freude. Wann ist das alles denn endlich vorbei? Hoffentlich bringst du mir eines Tages gute Neuigkeiten über meinen Gregor. Ay, señora. Escuché la gata hace un ratito. Hola. Kurt, ich habe Klaus das von seinem Bruder erzählt. War das richtig? Jetzt ist er völlig verzweifelt. Gebrochen. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber No, señora, estaba en su derecho. Dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Estaba en su derecho de contarle. Todos necesitan saber, no hay por qué ocultar nada. Hey Kurt, schön dich zu sehen. Heute ist mein letzter Tag. Morgen muss ich zurück. Henriette hat mir von meinem Bruder erzählt. Unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Jetzt mache ich mir nur noch Sorgen um meine Familie. Wir schaffen das doch, oder? Van a estar bien, no se preocupe. ¿Acá será? Moment, ich komme schon. Hola. Ich kann nicht glauben, dass von meinem Sohn nur noch eine Uniform bleibt. No era. Sí, escuché la gata. Acá hay un algo. ¿Me golpeará? No. ¿Qué es esto? Nada. A ver, no sé si puedo lograr. Che, me siento. ¿Querés subir? Subamos. O sea, no tengo problema. ¿Querés subir? Pensé que era para Harry esta. Ah, por acá viene la gata acá. Tengo que conseguir las medicinas para Lucy. ¿Dónde está la gata? A ver. I couldn't believe Kurt still had that cat. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess.
No sé quién se la tiré. A nadie, pero alguien la va a agarrar. Tururum. Ah, Kurt, se las dejé. A ver si puedo volver a subir. Funny little creature. Ya fui por ahí. Vamos a ir por acá. A ver si encontramos algo que nos pueda ayudar. Tururum. ¿Llegaré a saltar? No, no hay por qué saltar. ¿No hay más? Ah, sí hay más. Harry tiene su palomita, así que no, por lo menos la paloma no la va a perseguir. No hay nada para allá, ¿no? A ver. Puede seguir tirando cositas. ¿Acá hay algo? No. Soy un Michi. ¿Quién no querría ser un Michi hoy por hoy? Acá hay otra. Tuki. Bueno, tiré 3. Que voy a ir juntando con Kurt o con Harry. Ah, no, porque es de Kurt, así que tendría que juntarlas con Kurt. Listo. Cambio. Acá hay una. Acá había tirado otra. ¿Dónde está? ¿No había tirado otra por acá? Uy, se me bugueó el cerebro. ¿Es donde está Harry? Warum hat er zu? Er hätte Hey. längst öffnen müssen. Hey. Kurt, wie schön dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, hm? Soy feo. Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Luzi den Sud zu trinken. Gracias, Doc. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Está Now bien. I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. Está bien, ningún Kurt padre trusted me with one debería. of his ration tickets, but people weren't too friendly. Kurt me dio un boleto. Ningún padre debería aterrar a su hijo. Was gefunden? No, todavía no. Quiero sacar fotos. A ver, che. ¿Cómo era la cámara? Así. Ah, ¿hay algo ya? ¿Qué pasa si golpeo? Wir nehmen heute keine Patienten auf. Pan. Banda del agua.
pan, el señor del pan. Y la taberna. Oh, puedo jugar con las abuelitas. Puedo jugar con las abuelitas, las amo. Nice. Elenita pescando. Quiero sacar una foto de Elenita pescando. A ver si me deja una fotito. Nice. Nice. No, me van a correr las abuelas. No quiero jugar. ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Sí. ¿Con permiso? Was haben wir denn da? Das ist der Kriegsgefangene, der Kanadier. Ist er nicht ein hübsches Kerlchen? Sag sowas nicht, Edith. Das ist der Feind. Er ist ein Mörder. Ach, Mörder oder nicht, er ist ein sehr stattlicher junger Mann. Mehr sag ich ja nicht. This is German ration ticket, not yours. You bet ticket, then we play. Frieda, dein Englisch ist ausgezeichnet. If you win, you get food. If you lose, we get ticket. Come play. ¿Qué? No, no quiero. Kurt me confió la comida. Eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. ¿Dónde está? Necesita tela. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Un plan para el globo. ¿Un globo? Te quedo bugueado. A ver, check corta. Oh, puse a Kurt. Hey, Hey. Ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit. Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. No sé qué tengo que buscar. A ver, dame unos segundos. Opciones. Necesitamos mucha tela para hacer un globo. Cualquier cosa servirá. Ah. Ajá. Era la tela que estaba acá. any cloth or material would do it. I needed more. Ok, ahora vamos a mandar a Harry. Tuki. Harry es más joven. A ver, che. Creo que había visto algo por acá atrás. Puro alpino. Acá está.
The inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Bien, ok, esto me encargo yo. De esto me encargo yo. Necesito un barril para el globo. Hola. Die finden das gar nicht komisch, wenn man hier reingeht. Glaub's mir. Dios mío. Ah, pero acá hay barriles. Hey Kurt, geht's dir gut? Du weißt doch, du kannst hier nicht rein. Ah, ok. Tengo que distraerlo. Harry. Harry para distraerlos. Que se arme lío. Que sea que arme lío con la palomita. Esta paloma la llevo yo. Para armar lío en Alemania. Hast dir nichts verloren. Raus hier! Se quedó muy bien. Du hast dir nichts verloren. Raus hier! Ok. Necesito que Harry venga para atrás. Y Kurt vaya para aquel lado. Buenas. Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen? Ich lasse dich nicht gehen, Oskar, hörst du? Du gehst nie wieder zurück. Immer mit der Ruhe, Mutter. Wir haben eine ganze Schön, dich Woche- wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen... The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Agachate, hijo de Dios. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt unauslöschbare Spuren in jedem Mann. Uy, se la pasa hablando el Du señor. siehst etwas müde aus, Kurt. Schläfst du genug? Ruh dich mal aus. Suchst du immer noch deinen Sohn, Kurt? Remember, I had no idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Katrin. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be the hero, to repay my debt for the time he saved my life, and for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set Está un him free. poco lejos de la Alemania de Canadá. ¡Ah! Estamos volando con más palomitas. ¡Hola, amigas, las palomitas! Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend.
Vamos a volar todas juntas. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. ¿Qué pasó? But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. ¿Qué está planeando? Estoy... ¿Para el otro lado? Ah, para el otro lado. Es enorme el granero de Kurt. Something ¿Qué pasó? was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. ¿Está arriba? ¡Papá! ¡Papá! Voy, bebé. ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? At the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. ¿Qué pasó? Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! No! No, no, no. No, no, y lo habían matado, no. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. 5 meses para el armisticio. Junio del 18. Vamos con Harry ahora. So I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could,
and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger. Usted necesita desayunar. Ok. Misa. ¿Te puedes sentarla? ¿Dice algo? No. No, ok. No es como en Life is Strange que se ponen a hablar. Ahí voy, mamita. Ahí te preparo la comida. Ich habe Hunger, Harry. Ist noch Brot da? A ver. Vamos a buscar algo para mamá. Tenés que comer, estás chiquita. O sea, igual no tuvo la culpa Harry, fue el desgraciado, el viejo ese que le hizo. ¡Ay, era Max! No, chicos, me siento horrible. Pan y un cuchillo. Pan. Pan para Lucille. Pan para Lucille. Cerramos. El cuchillo creo que estaba por aquí. No. No. ¿Dónde está el cuchillo? Hola, mamita. Du bist lustig, Harry. Du bist nicht wirklich ein Feind. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. No entiende nada, Harry. Eine große Scheibe, eine große Scheibe. Toma, mamita. Come bien. Tenés que alimentarte. Danke, Harry. Oh, oh. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry. For everything. For dragging you into this war. For leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men. And you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you joined. She'll love it. With respect and friendship. Barrett. Viejo loco. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. Tiene que I will pagar. find him for you, Catherine. And I will find the truth. Debo llegar a los canadienses. ¿Qué están haciendo? ¿Todos rezando? Komm schon, Kurt! Wir brauchen deine Hilfe! Die Tommies haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Wir müssen über die Brücke, bevor sie zerstört wird! ¿Por qué no Die llego? Brücke wird bald gesprengt! Beeilung! Ah, porque va arriba. Ay. Vamos, 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 vamos.
No me importa nada, quiero matarlo. The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Tendré que traerle una manzana. Tarde o temprano termina haciendo. Harry. Debo ayudar a esta familia primero. Tuki. Danke, Harry. De nada, mi corazoncito, necesitas lo mejor vos. Ah, había tirado otra más, ok. Va a tener para comer. Danke, Harry. Hoy te traigo una más. Si la dejamos en el piso, después se la comen los bichos y todo. Prefiero que se la coma la nena. ¿Esa es la mamá? Así está allá arriba. A ver. Voy a ir a hablar con ella. Danke, Harry. De nada, mi corazón. Son todas para vos. Permiso, señora. Ay, la música es maravillosa. ¿Salió por la ventana? Ah, no, por acá está. Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Sos una buena mujer, Catherine. Una muy buena mujer. Gracias por todo. Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde. Das weiß ich. Mi vida. Bueno, no necesita nada más. Leña. No, creo que ya puedo concentrarme en el globo. Agua. Para acá, para allá, para allá. Uy. Curiosidade. Era, joven soldado. Nunca había abierto esas cartitas. Para otro lado. Damn crate. Para aquí. Ahí está. Ahora sí. Para allá, para acá. Listo. ¿Por qué se quejaba tanto? I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. Dos meses más tarde. Francia. Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Quizás el prisionero sepa. ¿Qué prisionero? ¿Dónde está?
está el río. Tengo que ir atenta por si hay algún otro. Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood, and this one recognized the man in the picture. Halt! Das ist gefährlich! Die Tommys sind ganz in der Nähe! ¡Ay! Vi un francotirador. No, 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 no. Abajo, abajo, corta, abajo. Eso. ¿Cuándo va a entender que lo tienen que ir abajo? Ah, por acá, mira. Ay, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Necesito algo donde cubrirme. No, no. Hay uno de los míos. Ay. Pero se mantiene agachado. Ufa. A ver por este otro lado. A ver, a ver, a ver. No. No. No me puede alcanzar acá. No me puede alcanzar ahí. Ok, de este lado era más fácil. Bueno, vamos por acá, por acá voy a funcionar. ¿No? Necesito dónde agacharme. ¿Por qué Kurt no se agacha? Ah, porque era así agacharse. Allá. No. Please, don't kill me. I'm no threat to you. Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear. Barrett, Catherine. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia. Quedaba el cajón abierto para siempre y por siempre.
Darf ich das Foto sehen, Harry? Wunderschön. Ich wünschte, wir hätten vor seiner Abreise ein Bild mit Kurt gemacht. Darf ich das Foto sehen, Harry? Ich hätte mal feliz. Ich will nicht, dass der Krieg aufhört, weil du dann nach Hause fährst. Sí, mamá. Ah, ya está listo. Para que quiero ver si me puedo subir acá. Acá abajo no hay nada. No, bien. Allá hay algo, me parece. Tres. Y me parece que la 3. Para, porque quiero ver si la parte 3 está allá abajo. No, qué maravilla. Vamos a irnos en un globito. Acá está. Ahí está. Tengo todo, Catherine. ¿Qué es esto? Voy a abrir acá. No sé para qué es esto. Ah, capaz que es para... Ah, para... Porque me parece que es para... Vamos a bajarlo. Capaz que es para empujar el globito. Aquello. Porque como me daban la opción de... Ahí está. Ay, Harry, te quejas mucho, hijo. A ver si es para eso. Si no, no sé para qué. As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy. Dos meses más tarde. No tiene diferencia. Ya estamos ahí del armisticio. Necesito respuesta. Kurt! Das ist Ihr Übersetzer! Was für ein Glück! Bring ihn zum Reden, Kurt! Der hier versteht jedes Wort! Was wollen Sie denn von mir? Bitte! Yo también tenía un hijo. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Moment. Das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Vamos a empezar. Habla, caramba! Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Catherine, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I
I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. Bueno, vamos a empezar con Harry. A ver si llega. I flew all night in that balloon. Don't know how, but I got there. I was back at war. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. Ah, qué genial puedo But I was manejar. tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Ay, la música, chicos, la música. Es precioso. I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. ¿Dónde está Barrett? Oi! What are you doing here, filthy Fritz? Nearly the Armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Te daría una patada en la cara si pudiera. ¿Dónde está el maldito? Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Ay, tan asqueroso como siempre, Barrett. Yes, sir. ¿Entró? Entró. ¿Por acá no? ¿Puedo echar una pispeada? I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No, enough. Dios santo. Cómo lo detesto. ¿Uno más? No sé dónde estoy. Ah, Kurt. Did I even want to save a man who didn't trust me? To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Sí, Harry, pero le mataron el hijo. Miller! Wine! Yes, sir! Coming, sir! Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic. No puedo agarrar nada acá para sacudirle barra. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wine?
a good photographer, that Harry. Good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. Después de que lo trató de todo, pobre Harry. ¿Está chico? No, pensé que se iba a quedar ahí. Pensé que se iba a quedar. ¿Se fue? Se fue. Maldita sea, se fue. Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but, well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? You should try opening up more, Fritz. I sense a lot of pent-up aggression. ¿Qué me está haciendo? Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts! So, there I was, right before the armistice, mid-air, in a homemade balloon. I was free up there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world? Go home? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Vamos a salvar a Kurt. No tiene cosa. This is you in this picture. What the hell happened? ¿Qué es eso? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal, wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh, he knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ay, ¿qué va a hacer? No! Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you. Now and always. Go A por home. Kurt. The first chance you get. Go home to your girl. Si no, no Last tendría sentido. picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? ¡Eso maldito hijo! That's me.
Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild! Finger weg, du Mörder! Du... Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen und bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. Noch keine Nachricht von Kurt heute. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Lucy necesita un padre. Todo esto lo estoy haciendo por Lucy, chicos. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Mira. Ay, pero le dio re duro. Lose not. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. Damn! Fritz! I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. Cinco minutos para el armisticio. Tengo que encontrar a Kurt. And I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Tiene que estar por acá. Estaba por acá, por Dios, estaba por acá. Faltan 5 minutos. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little sprinting friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry.
His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz? Sí. Estoy aquí para salvarme. Lo siento, señor. Kurt, baja el arma. Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe No, auf mich. no, no, no. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm. Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Señor, Did you kill that prisoner back in Vinny? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. No lo mate, no lo mate, no lo mate. Bajar el arma, dejar. Just tell him his son's alive, sir, and we can all go home. War mein Junge. We've all lost people we love. All of us. Fehlt mir. Era su hijo. Y no lo sabíamos. Ay, por Dios. So, that was it. The Major never forgave me. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. They still do. They spared me, Katrin. But I still wonder if I should have killed Barrett. It's a burden I will have to live with. What happened to Max goes unpunished. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. No doubt they will praise him for his heroism. But, Katrin, we know the truth. We know who he really is. They will not keep me for much longer. Please tell Lucy I'm sorry. I will be home soon. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. En memoria de todos los hombres y mujeres y los animales que murieron durante la Gran Guerra. Ay. Siento un vacío terrible, chicos. Creo que conseguí, a pesar de ser paz, creo que conseguí uno de los peores finales porque al menos Kurt vivió. Los dos quedaron mal, separados de todo. A uno ya no lo querían más.
el otro terminó separado de la familia. Pero bueno, ay, casi me hace llorar el final. Estoy sensible. Este es el final de 11-11 Memories Retold. Un juego que se nota que está hecho con amor. Los gráficos obviamente no son los mejores, quizás a muchos no les llamó la atención por el tipo de gráficos que tiene, pero la historia es súper profunda. Es algo que calculo que se tenía que contar. Todo lo que han pasado muchas familias de ambos bandos, de todos los bandos que estuvieron en la Gran Guerra. Yo la verdad que todavía hoy por hoy no entiendo las guerras de por qué tienen que existir. Por el odio de unos grandes, un montón de chicos que no tienen nada que ver van a perder la vida por gente mayor que se odia y están tranquilamente en sus escritorios haciendo nada y dando órdenes. Y muchos padres se quedan sin hijos sin padres. Así que yo creo que no tendrían por qué existir las guerras. Pero bueno, es una realidad que hubo en esa época. Actualmente las hay. Y espero que algún día ya no existan. Para bien de todos. Bueno, esto fue 11-11 Memories Retold. Espero que les haya gustado. Sé que fueron uno poco largo, pero quería demostrarles algunos de los finales porque este tiene varios finales según leí por ahí, pero es uno de los finales que tiene, que dentro de todo y a pesar de la guerra había amistades que prevalecen y que se mantienen fuertes. Eso nomás. Yo soy Mai y los dejo con los créditos finales de 11-11 Memories Retold. Gracias una vez más por estar ahí. Mientras le voy pidiendo que le den like, que se suscriban al canal si no están suscritos. Y muchas gracias por estar ahí con este nuevo videito que les traigo para ustedes con mucho amor. Yo soy Mai, los dejo con los créditos. Nos vemos pronto en un nuevo video. Bye bye.